ենք մեր հիվանդներից մեկի մոտ, ով բուժում է ունի բուժման երկար պատմություն, տուբերկուլոզով բուժման երկար պատմություն, հայտնաբերվել է որպես սովորական բազմադեղորայքակայուն հիվանդ, բուժումը շատ երկար արդյունավետ չէր իր համար։ Դրա համար շատ ուրախացանք, երբ որ Հայաստանում եղավ ծրագիր, որը որ կոչվում է կարեկցողական բուժման ծրագիր, նորագույն դեղորայքով։ Իսկ այդ դեղերի կրճատում բան չկա։ Չէ, դեղերի կրճատում չկա։ Հիմա 16 հատ է, առաջ 21 հատ էր, թե 22 հատ, չեմ լավ հիշում, այդ դեղերից։ Էլի նույն սիստեման էր, երկու անգամ օրը, առավոտի։ Հիմա իմ շունչսա, մեկ էլ ես հոդերսա բանթուլ, իսկ բարտությունը ականջներսա չի լսում։ Ես մեկը վաշե բանա չի լսում, ես մեկը մի քիչ բանա տանես էլի։ Բայց բուժվել եմ արդեն լավ է, հանգիստ եմ ինչ։ Ու եթե բուժվեմ լրիվ շարունակեմ, լավ կլինի։ For those who are failing the MDR treatment, in fact, in Armenia before 2013, there was no treatment options. It means that a patient fail and end up in the street or in a palliative care center or at home and waiting for dying. But some company allow to use some drugs under compassionate use program, meaning that the trial hasn't yet finished, but early study shows that some encouraging result in TB treatment. Bedaquiline is one of the drugs. This is bedaquiline, which we use for CU treatment. This is new drug, which patients receive approximately 188 tablets during 6 months. I think it will be a good chance to treat XDR TB patients. Bedaquiline, the first new drug to treat tuberculosis in 50 years, has been developed by a Belgian pharmaceutical company. Only 250 or so patients in the world are currently being treated with this drug. It is being given to patients with TB bacteria resistant to most of the anti-tuberculosis drugs available, patients infected with what is called extensively drug-resistant TB. Brian is one of 26 patients here in Armenia to benefit from the introduction of this new drug to his treatment regimen. In prison since 2010, he has been transferred to the hospital in Yerevan where prisoners with drug-resistant TB are treated. Ես իմ բուժումը նոր եմ սկսել, 22 ամիս կա։ Որ այս դեղերը ինստրուկցիաները տվել են բժիշկները, ես կարդացել եմ, ծանոթացել եմ այս դեղի, ասենք էֆեկտը, ասենք բաբոյնի էֆեկտներն էլ իրա։ Ու տենց էլի, ես հիմա սրա ես մի տարբերությունը զգում եմ։ Հիմա ոչ թե ես, շատերը, իմ ընկերները, իմ բժիշկները, բուժքույրիկները, քաշս էլ ավելացել։ Patients who are failing or extensively drug resistance, adding one new drug is not the solution like the bedaquiline. So you need to add at least 3-4 effective drugs. That's how we introduce 2 other drugs never used in Armenia, linezolid and imipenem. It is too early to judge the effectiveness of this drug for patients, but already some patients are showing clear signs of improvement. Side effects are rare and are often caused by the other drugs in the treatment regimen. Сердцебиение не ощущаете? Лучше было. Вот сейчас, знаете, вот да. После этой капельницы как-то во рту... А это бывает, да. Изменяется чувство вкуса, это бывает. Это, но потом проходит. Да. Это, да. With bedaquiline, we use other drugs which are new for TB in Armenia.
and that is why it demands to be more prudent with side effect monitoring. And the main side effect is the changes in electrocardiograms. We follow it very accurately. We do ECG every week. At this moment, in my practice, I didn't have the case when the patients complained from bedaquiline side effect. Հիվանդը ստանում է օրը 2 անգամ, առավոտյան, երեկոյան։ Երկուսն միասին 1 ժամից ավել է տևում։ 1 ժամ 15-20 րոպե։ Капельница. Когда мне в руках делали на вене. А сейчас нормально. Ну, бывает иной раз тошнота. А так нормально. Уже 9 месяцев ровно, что я лежу. Of course, to have a new, more effective drug, it is a good chance to make treatment more effective. But you can say that this is their last chance. The fact that 250 patients are being prescribed on compassionate grounds a drug that is not even on the market yet illustrates the gross inadequacy of existing treatments for drug-resistant TB. Current regimens combine as many as 8 antibiotics and require constant adjustments, depending on how effective they are and on the health of the patient. Treatment is often ineffective and the side effects can frequently be serious: nausea, fatigue, deafness, psychosis and organ failure, to name but a few. Multidrug-resistant treatment options globally and also in Armenia, only 50 to 60% patients are getting cure or completing their treatment, and the remaining 40 to 50% cases either fail the treatment or discontinue the treatment because for some patients it's too toxic to tolerate, and this treatment is too long. For some patients it's 24 months or even beyond. According to World Health Organization estimates, every year 450,000 people develop multidrug-resistant tuberculosis. Among those patients, 1 in 10 has an extensively drug-resistant form. Even more worrying is the growing evidence of drug-resistant TB being transmitted from person to person. In some Eastern European countries, direct transmission accounts for 30 to 50% of new cases of drug-resistant TB. C'est un problème de santé publique en Arménie, notamment lorsque l'on sait qu'un patient atteint de tuberculose sur une année peut transmettre sa maladie à une dizaine d'autres patients. Et s'il est atteint de tuberculose résistante, il va aussi transmettre les résistances à ce patient. On comprend pourquoi c'est un problème auquel il faut trouver des réponses rapides et adaptées. Although the compassionate use programme offers new hope to patients for whom treatment is failing, there is an urgent need for new treatment options for all patients with drug-resistant TB, options that combine bedaquiline and other new anti-tuberculosis drugs with already existing medications. Bedaquiline and 2 other drugs never used in Armenia, linezolid and imipenem. We do not think that this is the ultimate solution. To retain them until the end of the treatment is to look for a shorter treatment options, and also drugs should be less toxic so that patient can tolerate. Բոլոր հիվանդներին կաշխատենք դեղերը գոնե քչացնեն, եթե ոչ վերացնեն։ Մի ուրիշ մեթոդ գտնեն։ Լավ կյանքի համար է, շատ եմ մտածել թողնելու մասին, որ էլ չեմ կարողանում, բայց հաստատ որ թողնեի դրանից վիճակս ավելի էր վատանալու, հաստատ լավ չէ լինելու, դրա համար նորից Tuberculoza լավ հիվանդություն չի, պետք է բուժվել դա, թող բոլորն էլ բուժվեն, ես կցանկանամ բոլորին առողջություն, ինչ ասեմ, թող անպերություն լինի բուժվեն.